for the preparation of carboxylic acid. Let us take one more example for that. So we have 1 decanol. Okay, so 1 decanol example, that is CH3 CH2 8 times and CH2OH. So we call it as what? 1 decanol anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಇದ್ರಲ್ಲಿ we have 8 CH2 group ಇದೆ and 9 CH2 and 1 more CH3, so that 1 decanol. First carbon atom ಗೆ OH group attach ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we call it as 1 decanol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಈಗ when 1 decanol undergoes the reaction in the presence of 1 decanol undergoes the reaction in the presence of what? So ನಮಗೆ Cr2O3 chromium trioxide and H2SO4 presence ಅಲ್ಲಿ reaction ಆದ್ರೆ, so in the presence of some amount of heat, so ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so we will get the product. See this H2 ಏನಿದೆ, H2 and OH, CH2OH ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, so we will get the product in such a way that CH3 CH2 8 times ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ and CH2OH ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, so that will convert it into OH ಇಲ್ಲಿ remove ಆಗುತ್ತೆ. OH is going to remove and COOH is going to form, which is called as decanoic acid. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, decanoic acid anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. The conversion of decanol into decanoic acid is taking place in the presence of Cr2O3 and H2SO4 in the presence of some amount of heat. Okay, so this is the preparation of what? Decanoic acid. And one more example we'll consider, example number 2. So the reactant molecule is methanol. Reactant molecule is what? Methanol. When methanol undergoes the reaction with the alkaline KMnO4, alkaline KMnO4 reagent ಜೊತೆ reaction ಆದ್ರೆ, so we will get, so here H is replaced with a K, so we will get CH through OK ಬರುತ್ತೆ product. Sorry, CH3 sorry, one second. So we will get the product CH3 COOK, we will get the product, and again it undergoes protonation. H3O plus ಜೊತೆ protonation ಆದ್ರೆ product HCOOH ಬರುತ್ತೆ, HCOOH. So here the removal of OH minus again will taking place. So we are getting the product what? Formic acid product ಸಿಗುತ್ತೆ. Formic acid is going to form. So this is the one method to prepare what? This is the one method to prepare the carboxylic acid by using alcohol. Okay, next ನೋಡೋಣ, by using toluene. So toluene ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು how to prepare carboxylic acid. So ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ reactant molecule ನಮಗೆ toluene ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So when benzene attached to the CH3, so benzene CH3 ಗೆ attach ಆಗಿದ್ರೆ the reactant molecule is called as what? Toluene ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When this toluene is treated with KMnO4 or alkali such as KOH, some amount of heat presence ಅಲ್ಲಿ reaction ಆದ್ರೆ, so ನಮಗೆ product we will get COOK. so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, CH3 is converted into what? COOK ಆಗಿ convert ಆಗುತ್ತೆ, which is called as potassium, which is called as what? Potassium benzoate. Potassium benzoate ಆಗಿ convert ಆಗುತ್ತೆ, and again it undergoes the reaction with H3O plus ಜೊತೆ reaction ಆದ್ರೆ, so ನಮಗೆ product, so we will get the product benzoic acid. So K is replaced with the H. Benzoic acid ನಮಗೆ product ಸಿಗುತ್ತೆ, benzoic acid. Okay, so when toluene on oxidation with alkaline KMnO4, toluene on oxidation with what? Alkaline KMnO4 followed by hydrolysis gives benzoic acid. So product ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? Benzoic acid ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, so this is the preparation of carboxylic acid by using toluene. Okay, so next we'll move on to the next reaction.
that is from propyl benzene. So by using propyl benzene, how to prepare the carboxylic acid, we'll see. Propyl benzene, when, okay, so when propyl benzene reacts with, propyl benzene reacts with alkaline KMnO4, and KOH, it is going to give potassium benzoate. Potassium benzoate product barutte. Potassium benzoate, and again it benzoate on hydrolysis. On hydrolysis gives benzoic acid. On hydrolysis gives what? Benzoic acid. So let us write the propyl benzene structure as a reactant molecule. So benzene ring ge side chain alli namge CH3, sorry, CH2, CH2, CH3. Okay, so this group is called as propyl anta karitevi. So propyl group is attached to the benzene ring adre we call it as propyl benzene. So ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? Propyl benzene ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When it is treated with what? Alkaline KMnO4 ಮತ್ತೆ KOH and also some amount of heat reaction ಆದರೆ we will get product what? Potassium benzoate ಬರುತ್ತೆ. So benzene ring ಗೆ so COOH ಬರುತ್ತೆ. So which is called as potassium benzoate. Potassium benzoate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When it undergoes protonation H3O plus ಆದ್ರೆ so we will get the product what? COOH. Benzene ring ಗೆ COOH attach ಆಗುತ್ತೆ. We call it as benzoic acid. Benzoic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so this is the reaction that is for the preparation of benzoic acid by using propyl benzene. Okay, so then next we have from nitriles. So nitriles na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು how to prepare carboxylic acid, let us see. So ಈಗ when nitriles are, first nitriles ಏನಾಗುತ್ತೆ? Nitriles are hydrolyze ಆಗುತ್ತೆ. Okay, addition of water, hydrolyzed to amides. So hydrolyze ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? amides formation ಆಗುತ್ತೆ. Then amides formation ಆಗಿ then into the amides, then it amides convert into acids. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? acids ಆಗಿ convert ಆಗುತ್ತೆ in the presence of H plus or OH minus as a catalyst. In the presence of what? H plus or OH minus as a catalyst. Okay, so ಈಗ ಇಲ್ಲಿ nitriles first ಏನಾಗುತ್ತೆ? hydrolyze ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು amides first convert ಆಗುತ್ತೆ, first step. Then amides ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? acids ಆಗಿ convert ಆಗುತ್ತೆ in the presence of H plus ಅಥವಾ OH minus catalyst. First, let us write the general equation, that is RC triple bond N is what? Nitriles. RC triple bond N is what? Nitriles ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When nitriles hydrolyze ಆದ್ರೆ in the presence of water, so H plus ಮತ್ತೆ OH minus ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? H plus and OH minus ಇದ್ದಾಗ so this oxygen, so ಈ oxygen ಏನಿದೆ this oxygen is shift towards the carbon atom because it is electron deficient, and ಈ H2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? nitrogen atom ಹತ್ರ shift ಆಗುತ್ತೆ, and that triple bond is converted into double bond ಆಗಿ convert ಆಗಿ RC double bond O NH2 ಆಗುತ್ತೆ, which is called as amides. So ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? RC double bond O NH2 is called as amides ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When amides undergoes the reaction H plus or OH minus ಜೊತೆ again reaction ಆದರೆ in the presence of this catalyst, so ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? RCOOH acids products ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, RCOOH. Okay, and this NH2 and H plus combines and it removes as a NH3. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? NH3 ಆಗಿ remove ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is the preparation of acids by using nitriles. So ಇದಕ್ಕೆ let us take an examples. So examples ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Examples. First one, CH3C triple bond N ಅನ್ನು consider ಮಾಡೋಣ. So this is ethane nitrile.
H3. This is acetic acid. Acetic acid plus NH3 formation ಆಯಿತು. Okay, so then ಅದೇ ರೀತಿ let us take one more example. So that is benzene ring C6H5 ಗೆ C triple bond N. So benzonitrile. When it is treated with what? Water ಜೊತೆ treat ಆದ್ರೆ okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು? ಅಮೈಡ್ಸ್, benzamide product carbon atom. So C double bond NH2. So this is called as benzamide. So ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? Benzamide. And again it is treated with a catalyst H plus ಅಥವಾ OH minus ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗು C double bond OH plus NH3. From Grignard reagent, how to prepare the carboxylic acid? Grignard reagent, the general formula ಏನಿರುತ್ತೆ RMGX ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, and which is very very important for the exam. So Grignard reagents reacts with first ಏನಾಗುತ್ತೆ? Grignard reagent reacts with solid carbon dioxide, also called as what? Dry ice ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ to form salts of carboxylic acids. Now let us write this one general equation RMGX. Grignard reagent solid CO2 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? C double bond O ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಾಲಿಡ್ ಐಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? R ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು MgX ಮೈನಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ RCO ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? H3O ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ H ಪ್ಲಸ್ H2O. H ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು H2O ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಗೇನ್ H2O ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ H ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ OH ಮೈನಸ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ RC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು RC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಮತ್ತು OH ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದ H3O ಪ್ಲಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಮಗೆ? Mg ಇದೆ. ಒಂದು ಸೈಡು ಅಗೇನ್ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು X ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, MgH. ಸೊ ಇದು ನೋಡು, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ Grignard reagent we are going to prepare what? Carboxylic acids. Okay, so next example ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು. For this let us take an example. Okay, so first example, in place of R let us take CH3MgBr. Okay, plus, so this is what? methyl magnesium bromide when it is treated with a carbon dioxide, that is dry ice. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, O ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. O ಮೈನಸ್ ಆದಾಗ ದಿಸ್ MgBr is going to comes and attacks to the negative part of the dry ice and it will gives the product adduct formation ಆಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ C and ಇಲ್ಲಿ CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ and single bond O MgBr. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಅಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆದರೆ H3O ಪ್ಲಸ್ ಆದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ Mg ಜೊತೆಗೆ ಓಕೆ Br and OH is going to attach. Okay, so ಈಗ the main product ಏನು? Acetic acid. So major product is what? Acetic acid ನಮಗೆ formation ಆಯಿತು. So now let us consider one more example. Second one example. So C6H5 benzene ring ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅರೈಲ್ ರಿಂಗು C6H5 MgBr ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ಲಸ್ O ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O.
ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ದಿಸ್ MgBr ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಅಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡು OMgBr ಬರುತ್ತೆ. And when it undergoes hydrolysis H3O plus, ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ ನಮಗೆ COOH ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್, ದೆನ್ OMgBr. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ COOH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ plus MgBrOH. Okay, so this product is called as what? Benzoic acid. So ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, benzoic acid. Okay, next we'll move on to the next reactions. From acid, halide and anhydride. So by using acid halide reactant and also the anhydride reactant, how to prepare the carboxylic acids. Okay, so when carboxylic acids are prepared, carboxylic acids are prepared by the acid or base catalyzed, acid or base catalyzed hydrolysis of acid halides or acid anhydrides, okay. So ಈಗ example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Yes, one example we'll take, that is by considering what? Acid halides or anhydrides. So the first example, let us take benzoic anhydride na tagolana, that is C6H5 COO and again COO and C6H5. Okay, so this is called as, or we can also written this, okay, or so ಇದನ್ನ ನಾವು C6H5 COO twice O ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, called as what? Benzoic anhydride. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, benzoic anhydride ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. when it is undergoes what? acid ಅಥವಾ base catalyzed hydrolysis ಆದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we will get the addition of 2 hydrogen atoms here, one hydrogen atom here and another hydrogen atom here, and oxygen will evaporate. So then we will get the product C6H5COOH and C6H5COOH. 2 moles of benzoic acids are going to form benzoic acid. So ee tara by using acid anhydrides we can prepare what? Carboxylic acids. So next example number 2 will consider C6H5 COO and oxygen. Okay, COO oxygen and COO CH3. Okay, so this is called as benzoic. Up to this we call it as benzoic, then ethanoic, not ethanoic anhydride. So ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, benzoic ethanoic anhydride. When this undergoes hydrolysis, acid hydrolysis or base hydrolysis, the product is going to form H2 ಅಲ್ಲಿ one hydrogen atom ಇಲ್ಲಿ, another hydrogen atom ಇಲ್ಲಿ, and we will get the product C6H5COOH one product plus CH3COOH ಇನ್ನೊಂದು product ಬರುತ್ತೆ. So this the first product is what? Benzoic acid.
ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ two different kinds of carboxylic acids are going to form from this method. Okay, so next from esters. So esters na use ಮಾಡಿಕೊಂಡು how to prepare carboxylic acids we'll see one by one. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟರ್ಸು ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವೈಲ್ ಬೇಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಎಸ್ಟರ್ಸು ಬೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಅಸಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಸಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು you will get the carboxylic acids. Okay, carboxylic acids. Okay, now so now let us take the first one, acid hydrolysis of ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟರ್ ನ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಆಸಿಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ RCOOR' is an acid when it undergo hydrolysis. Okay, so in the presence of an acid hydrolysis ಆದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ COH ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ R'OH ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. What H and OH ಇರುತ್ತೆ, H will goes here and OH will comes to here. RCOH is what carboxylic acid and R'OH is what alcohol for. Okay, so now for this let us take an example na ತಗೊಳ್ಳೋಣ. In place of R let us take CH3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. When it undergoes hydrolysis in the presence of acid medium, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ H2O. ಸೊ ವಾಟರಲ್ಲಿ H and OH ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ H will combines ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ we will get the product what CH3COOH which is acetic acid ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ CH3OH ಬರುತ್ತೆ which is called as methanol. Then ಅದೇ ರೀತಿ let us take one more example. So we have C6H5COOC2H5 plus water. C6H5COOC2H5 plus water. So in the presence of base hydrolysis. So base hydrolysis ಮಾಡಿದ್ರೆ, okay, so base hydrolysis of an ester is also called as esterification. So why it is so called as esterification anta andre, as a product you will get the as esters, sorry, not esterification, saponification. As also called as what saponification ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so ಈಗ let us take an example, general COOR'. so ester na ತಗೊಂಡು plus water molecule plus NaOH. okay, base medium ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ so product will get what this Na is going to replaced by R' and R'OH by product ಬರುತ್ತೆ
which is called as sodium acetate anta we call it as. Okay, RCOO is called as what? Sodium acetate. Carboxylic acid. Acidification ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ sodium acetate ಗೆ we are doing what? Acidification. Acidification ಮಾಡಿದ್ರೆ we'll get the carboxylic acid as a product. Next, for this, let us take an example. So the first example is CH3, CH2, CH2, COO, C2H5, which is ethyl butanoate. Ethyl butanoate. Okay, nodi. ಇದು ethyl ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, this is ethyl group and see here 1 2 3 4 carbon atoms ಇದೆ, so that butanoate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So then ethyl butanoate undergoes the hydrolysis in the alkaline hydrolysis, sorry base hydrolysis, that is NaOH. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ this C2H5 is going to replaced with what? Na. Okay na. So and water ಅಲ್ಲಿ H and OH ಇರೋದು, ಸಾರಿ Na replace ಆಗುತ್ತೆ and C2H5 OH ಜೊತೆ combine ಆಗಿ you will get the product, by product C2H5OH, ethanol remove ಆಗುತ್ತೆ and the major product is CH3 CH2 CH2 COO Na ಬರುತ್ತೆ, sodium butanoate. ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ಯೂಟನೋಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ಯೂಟನೋಯೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ CH3 CH2 CH2 COO Na acidification ಮಾಡಿದ್ರೆ in the presence of HCl, so H is going to replace by the Na and Na is combined with Cl, minus NaCl remove ಆಗಿ CH3 CH2 CH2 COO Na ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ COOH ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so this is called as butanoic acid. This is called as what? Butanoic acid. Okay, so that is physical properties of the carboxylic acids. Physical properties of what? Carboxylic acid. So what are the physical properties are there for the carboxylic acids? Let us see. So the first property, carboxylic acids are having higher boiling points. Carboxylic acids ಗೆ higher boiling points ಇರುತ್ತೆ. Okay, so and this is the first point. Okay, so ಯಾಕೆ higher boiling points ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ because of presence of intermolecular hydrogen bonding. Because of the presence of intermolecular hydrogen bonding. So this is the first physical property. So ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ C double bond OH. So here there is a presence of intermolecular hydrogen bonding, so that carboxylic acids will show what? The higher boiling point ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And second property is the carboxylic acids are soluble in water. So water ಅಲ್ಲಿ carboxylic acids soluble ಇರುತ್ತೆ because of the formation of hydrogen bond with water. Because of the formation of hydrogen bond with the water. So this is the second property. Okay, so then when we compare the the solubility properties of the carboxylic acids, no, so that is the carboxylic acids, as we increase the number of carbon atoms in the carboxylic acid group, so the solubility is going to decreases. So as the increase of the carbon atoms in carboxylic acid compound, solubility property is going to decreases. So these are the two main important properties of physical properties of carboxylic acids.
Okay. Next we have chemical properties, reactions involving cleavage of OH bond. We have the general formula C double bond OH ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So the cleavage between the cleavage will taking place in between what O ಮತ್ತೆ H ಮಧ್ಯೆ cleavage ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ cleavage ಆಗುತ್ತೆ. Okay, cleavage of O ಮತ್ತೆ H bond ಮಧ್ಯೆ cleavage ಆಗಿ few chemical reactions will takes place. So let us see how we come to the acidic nature of the carboxylic acids. Yes, acidic nature of the carboxylic acids. Acidic nature ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ carboxylic acids. Carboxylic acids can be easily ionized when they are treated with the water, and they will exist what dynamic equilibrium ಅನ್ನ exit ಮಾಡುತ್ತೆ. So that is RC double bond OH in general formula ಇದೆ. So ಇದರಲ್ಲಿ we can say that the carboxylic acids are acidic in nature ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, because whatever the hydrogen atom is there in carboxyl group, no, it can easily donated by the carboxyl group because of the presence of the more electronegative elements such as oxygen. Okay na. So and it can able to form the carboxylate ion, that is, so ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ we will get the structure in such a way that RCOO minus carboxylate ion formation ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and when it undergoes ionization in the presence of an aqueous medium, we can able to get what two forms of resonance rating structure, RC double bond O and O ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. and ಈ ನಮಗೆ ಈ ಬಾಂಡು ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೊ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. and one more resonance form we can write like RC double bond O minus and plus H3O plus H3O ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ H3O ಬರುತ್ತೆ, and ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟೂ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ the carboxylate ion stabilized by resonance ಅಂತ we can consider, stabilized by resonance. The carboxylate ion stabilized by what? Resonance. Okay, so and it can able to form the two forms of the resonating structure, so that it is acidic in nature anta, and also it exhibit it, and also it exhibits what dynamic equilibrium. So dynamic exhibit ಮಾಡುತ್ತೆ, and also it exhibits what dynamic equilibrium. So that we can say involving cleavage of OH bond. So because of the acidic nature of the carboxylic acids, so what happens, the few reactions, let us take few reactions for that. Okay, so the first reaction, okay, carboxylic acids ಏನಾದರೂ active metals ಜೊತೆ combine ಆದರೆ RCOO H 2 moles of carboxylic acid ತಗೊಳ್ಳೋಣ, plus active metals such as 2 moles of sodium ಇರ್ಬೋದು or potassium ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ, ದ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ OH ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು 2RCOO NA ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ NaH2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸು ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ನಮಗೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್, this is one type of reaction. And one more reaction we have, that is carboxylic acid NaOH ಜೊತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಅಥವಾ KOH ಆಲ್ಕಲಿ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ, so again here the cleavage of OH bond will takes place. Okay, and we will get the product RCOO NA plus H2O is going to remove, sodium acetate ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. And if we consider one more reaction for this, now when carboxylic acids are combined with the sodium bicarbonate NaHCO3 ಜೊತೆ combine ಆದರೆ, so ನಮಗೆ again here the cleavage between oxygen and hydrogen is taking place, and we will get the product RCOONA. so Na ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ,
and H is combined with HCO3 and it is going to form what? Water plus carbon dioxide ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, and the product is what? Sodium acetate. Sodium acetate ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So this is how the cleavage in between oxygen and hydrogen is taking place in carboxylic acid group. Okay, so next we have electron effect of substituent on acidity of the carboxylic acids. So ಈಗ substituent groups carboxylic acids. So when carboxylic acids undergoes yes, effect of substituents on acidity of carboxylic acid. See ಈಗ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಎಸ್, ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ the carboxyl group can able to donate the proton easily because of the presence of the electronegative element anta we already discussed. Okay, and also it is the resonance stabilized by the resonance so that the proton can donate to the other species. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಆ ಥರ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಸೊ ಅಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ವಿಲ್ ಸಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, CO ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋ ಅಂಡ್ ಸೈನೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, increases the acidity of carboxylic acids by stabilizing the carboxylate, by stabilizing what? Carboxylate anion, by stabilizing what? Carboxylate anion ಅನ್ನು stabilize ಮಾಡುತ್ತೆ through delocalization of negative charge, by inductive and resonance effects, inductive or resonance effects. Okay, so electron withdrawing groups ಏನಿದೆ, substituent groups such as NO2 nitro group ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ cyano group ಇರ್ಬೋದು. These groups when they are attached to the compounds which are having the carboxylic acid functional group, they are going to increases the acidity of carboxylic acid by stabilizing the carboxylation of negative charge by inductive effect or R effect ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸು ಸೊ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so this is going to stabilize the carboxylate ion and strengthens the acid ಅನ್ನು strengthen ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so then next let us come to the electron donating groups. So next case ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? electron donating groups ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? such as CH3, C2H5, methyl group ಮತ್ತೆ ethyl groups ಏನಿದೆ and also etc. So these are going to decreases the acidic strength of carboxylate ion by destabilizing the carboxylate ion, anion. So carboxylate anion ಅನ್ನು destabilize ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ when the electron donating groups are attached to the
ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಆನಿಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ effect of substituents on acidity of the carboxylic acids. Effect of substituents on acidity of the carboxylic acid. So ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ you may get the reason wise questions for 2 marks. So the first question, acidic strength of formic acid, that is HCOOH, then acetic acid CH3COOH and C6H5COOH. benzoic acid, acidic strength of HCOOH, acetic acid ಮತ್ತೆ benzoic acid ಅನ್ನ explain ಮಾಡಿ ಅಂತ they'll ask. okay, so ಈಗ these acids, formic acid ಇರ್ಬೋದು, acetic acid and benzoic acids are having the order of the acidic strength will be, so first ನಮಗೆ formic acid will be having more acidic strength than that of the benzoic acid than that of the acetic acid. See, acidic strength na, if we know the values, no, we can give the values as a reason. That is, formic acid is having pKa value 3.75 and benzoic acid is having pKa value 4.19 and acetic acid is having the pKa value 4.75 irutte. okay, so ಈಗ why the formic acid and benzoic acid and the acetic acids are having order will be like this ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, see, if we come to the benzoic acid, no, benzoic acid ಅಲ್ಲಿ ಫಿನೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿನೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ COOH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ -I ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. okay, minus effect and also the plus R effect. Polarity is developed in between the away from the more electronegative element ಆಗಿರುತ್ತೆ and also plus R effect ನ influence ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫಿನೈಲ್ ರಿಂಗು. so this benzoic acid in between these plus R effect and minus I effect ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ decreases the stability. plus I effect decreases the stability of carboxylate ion. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so there is a presence of hydrogen atom here, there is no effects will influence on this formic acid than that of benzoic acid and acetic acid, so that we can give the order will be like, see ಇಲ್ಲಿ 3.75 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, then 4.19, then again it is increase into 4.75, so that the acidic strength of formic acid. question ಹೋಗೋಣ. next we have one more question they'll ask the reason wise, that is acidic strength of chloroacetic acid, fluoroacetic acid, okay, and bromoacetic acid explain ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. explain the acidic strength of chloroacetic acid, fluoroacetic acid and bromoacetic acid. so ಇಲ್ಲಿ order of, okay, the acidic strength of the halogens ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, it is in a order of first fluorine atom and then chlorine atom and then Br ಇರುತ್ತೆ. the whatever the groups as acid groups are attached to this, no, we can give like
FCH3 COOH, fluoroacetic acid, and fluoroacetic acid will be more than that of ClCH2COOH, okay, than that of BrCH3 CH2COOH, BrCH2COOH, FCH3 CH2 FCH2COOH, then sorry, here CH2COOH, CH2 COOH and CH2COOH. So we can give order like this. Okay. So now why it is showing the order will be like this antandre. So electronegativity elements. So illi fluorine, chlorine and bromine electronegativity will be increases like this. Because fluorine is a more electronegative element than that of the chlorine, than that of the bromine ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. So ನಮಗೆ electronegativity of halogens increase ಆದಂಗೆಲ್ಲ acidic nature of acid also increases. Okay, so electronegativity. So answer we can give electronegativity. Electronegativity of halogens increases, acidic nature of acid increases. Acidic nature of acid ಏನಾಗುತ್ತೆ increase ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so electronegativity of halogen increases, acidic nature of acid also increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ because of the stability of carboxylate ion. Because of the stability of what? Carboxylate ion, which increases the carboxylate ion in madutte increases the minus I effect. So minus inductive effect na increase madutte of electronegative, okay, of electronegative elements. ಸೊ ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ದಟ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ fluorine is more electronegative element ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so than that of the chlorine and the bromine, okay, which are very less in electronegativity nature. So fluoroacetic acid more electronegative element, and so that fluoro CH2CO fluoroacetic acid is having the stronger acid ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Fluoroacetic acid is what? Stronger acid, and bromoacetic acid and the chloroacetic acids are weaker than that of the fluoroacetic acid ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so that because of what ಯಾಕೆ fluoroacetic acid will be more stronger ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ so fluorine atom is a more electronegative element ಆಗಿರುತ್ತೆ. Fluorine is more electronegative atom, and which is halogens ಅಲ್ಲಿ electronegativity increase ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಆಟಮು acidic nature of acids ಏನಾಗುತ್ತೆ increase ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂರೋಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಆಟಮ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲೂರೋಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ the other acidic acids ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ acidic strength of chloroacetic acid, fluoro and bromoacetic acid. Okay, next let us come to the next one. So that is third, this also they asked for 2 mark reason wise question. Acidic strength of, okay, next what? Acidic strength of acetic acid CH3COOH and monochloroacetic acid. Okay, so monochloroacetic acid and monochloroacetic acid and dichloroacetic acid and trichloroacetic acid.
trichloroacetic acid. So acidic acid, then dichloroacetic acid and trichloroacetic acid ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ let us see. Acid, and this is monochloroacetic acid, and this is acetic acid. So why the trichloroacetic acid is more acidic in nature anta andre, because acidic strength of the carboxylic acid enagutte increases when the number of halogens are increases. Okay, so acidic strength of carboxylic acid increases when the electronegative elements increases. So ಈಗ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so acetic acid ಅಲ್ಲಿ we don't have any electronegative element, so that it is having less acidic strength. So ಅದೇ monochloroacetic acid compare ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 atom is there, and dichloro ಅಲ್ಲಿ 2 chlorine atom, and trichloro ಅಲ್ಲಿ 3 chlorine atom. So trichloroacetic acid ಅಲ್ಲಿ we are having more number of electronegative elements, so that it is having a high and more ಈ carboxylate ion ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it is going to stabilize the electronegative element in a strong way. Okay, so that ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, as the number of halogen atoms increase ಆದಂಗೆಲ್ಲ stability of carboxylate ion increase ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and also another reason we can give, like as the number of carboxylate ion increases because of the chlorine atoms, carboxylate ions increases. As the number of carboxylate ion increases, stability of carboxylate ion, stability of carboxylate ion increases due to the minus I effect. So that the more electronegative elements ಯಾವ compound ಗೆ attach ಆಗಿರುತ್ತೆ, that compound will shows what more acidic strength ಅಂತ we can consider. Okay, so this is about the acidic strength of acetic acid, monochloroacetic acid, dichloroacetic acid, and trichloroacetic acid. So that is about the reason wise questions. They may ask for 2 marks. So up to this, the whatever the reactions we studied, no, from the preparation of carboxylic acids from first method, primary alcohols. Second method we discussed by using toluene. Then third method from propyl benzene, then from nitriles, and next from Grignard reagent, and from next acid halide and anhydrides, and also from esters, and next all these methods are very very important for the 2 marks ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. and physical properties discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ cleavage of OH bond carboxylic acids ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗಿ products ಏನ್ formation ಆಗುತ್ತೆ, that also we discussed. then acidic property of the carboxylic acids and substituent groups like electron withdrawing groups, donating groups attach ಆದರೆ how the group carboxylic acid will shows the acidic property, that also we discussed. Then after that we studied the few important questions which may asked in 2 marks, which may asked in exam. Okay, so that is the acidic strength of what carboxylic acid. So with this we'll start today's class. In next class we'll continue the next a topic from this concept. Okay, thank you. Thank you. For more videos, keep on watching Takshara Academy.